বাজেটত কেইবাটাও বিষয় সন্নিবিষ্ট কৰা হল মহিলা সবলীকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছোৱালীলৈকে বিষয় সন্নিবিষ্ট কৰা হল বাজেটত দিনৰ 11 বজাত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰে বাজেট কিন্তু এবাৰৰ বাজেটে হতাশ কৰিলে চাকৰিয়ালক আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত নহল কোনো হালখলনি নতুনকৈ আয়কৰ ৰেহাই দিয়াৰ বিষয়ে বাজেটত উল্লেখ নহল পূৰ্ব নিয়ম অনুসৰি বছৰি উপাৰ্জন 3 লাখ টকালৈকে দিব নালাগে কোনো আয়কৰ বছৰি 3 পৰা 6 লাখ টকা উপাৰ্জনকাৰীয়ে দিব লাগিব 5% কৰ আৰু বছৰি 6 পৰা 9 লাখ টকাৰ উপাৰ্জনত 10% কৰ আদায় দিব লাগিব নাগৰিকে বছৰি 9 পৰা 12 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা লোকে আদায় দিব লাগিব 15% কৰ আৰু ইফালে বছৰি 12 পৰা 15 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা লোকে আদায় দিব লাগিব 20% কৰ বছৰি 15 লাখতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰা লোকে কিমান শতাংশ কৰ দিব লাগিব সেই বিষয়ও কোৱা হৈছে বাজেটত আমি আপোনালোকক সবিশেষ জনাইছো এবাৰৰ বাজেটত হতাশ হৈছে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোক এবাৰৰ বাজেটে হতাশ কৰিলে চাকৰিয়ালক আমি জনাইছো দিক্ৰস্কানৰ দৰ্শকসকলক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত নহল কোনো হালখলনি নতুনকৈ আয়কৰ ৰেহাই দিয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ নহল বাজেটত পূৰ্ব নিয়ম অনুসৰি বছৰি উপাৰ্জন 3 লাখ টকালৈকে দিব নালাগে কোনো আয়কৰ কিন্তু বছৰি 3 পৰা 6 লাখ টকা উপাৰ্জনকাৰীয়ে দিব লাগিব 5% কৰ আৰু ইফালে বছৰি 6 পৰা 9 লাখ টকাৰ উপাৰ্জনত 10% কৰ আদায় দিব লাগিব নাগৰিকে পূৰ্বৰ নিয়ম অনুসৰি আছিল বছৰি উপাৰ্জন 3 লাখ টকালৈকে দিব নালাগে কোনো আয়কৰ আৰু ইফালে কোৱা হৈছে বাজেটত বছৰি 9 পৰা 12 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা লোকে আদায় দিব লাগিব 15% কৰ বছৰি 12 পৰা 15 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা লোকে আদায় দিব লাগিব 20% কৰ আৰু বছৰি 15 লাখতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰা লোকে আদায় দিব লাগিব 30% কৰ আজি যেহেতু অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 11 বজাত দাখিল কৰে এই বাজেটত কেইবাটাও বিষয় সন্নিবিষ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অহা 5 বছৰ 2 কোটি পৰিয়ালক দিয়া হ'ব চৰকাৰী ঘৰ ভাড়াত থকা লোকসকলক ঘৰ দিয়া হ'ব আৰু ইফালে 1 কোটি মহিলা লাখপতি বাইদেউ হ'ব 9 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ছোৱালীক বিনামূলীয়াকৈ টিকাকৰণ কৰা হ'ব সেই বিষয়েও সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে বাজেটত মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে বাজেটত আৰু ইফালে এমাহত 300 ইউনিট পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া বিজুলী যোগানৰ ঘোষণা কৰিছে সৌৰশক্তি স্থাপন কৰা নাগৰিকে পাব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ অহা 4 মাহৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দৰিদ্ৰ মহিলা যুৱক যুৱতী অন্নদাতাক প্ৰাথমিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে উল্লেখ কৰিছে বাজেটত কি বিষয় সন্নিবিষ্ট হৈ আছে কিন্তু এইবাৰৰ বাজেটে চাকৰিয়ালক হতাশ কৰিলে কিয়নো আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত নহল কোনো হালখলনি আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত হালখলনি নহল নতুনকৈ আয়কৰ ৰেহাই দিয়াৰ বিষয়ে বাজেটত উল্লেখেই নহল কিয়নো পূৰ্বৰ নিয়ম অনুসৰি বছৰি উপাৰ্জন 3 লাখ টকালৈকে দিব নালাগে কোনো আয়কৰ বছৰি 3 পৰা 6 লাখ টকা উপাৰ্জনকাৰীয়ে দিব লাগিব 5% কৰ আৰু লগতে 6 পৰা 9 লাখ টকাৰ উপাৰ্জনত 10% কৰ আদায় দিব লাগিব নাগৰিকে আৰু ইফালে বছৰি 15 লাখতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰা লোকে আদায় দিব লাগিব 30% কৰ আৰু এনেদৰে এতিয়া হতাশ হৈছে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোক চাকৰিয়াল লোক এতিয়া হতাশ হৈছে বাজেটক লৈ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কি কৈছে এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক মন্তব্য শুনাম Enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic said, and I quote, "We commit
ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal. Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.3 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation as announced in my budget speech of 2021-22 to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses
was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh